this was a group of white musicians, very talented, but what they were playing basically came out of African American music of the time. И группа музыкантов, которая играла эту песню, это были белые музыканты и отличные, превосходные музыканты, но они играли музыку, которая раньше, собственно, у которой были корни, это были афроамериканские. And that same year, a young truck driver from Mississippi wanted to record a song for his mother's birthday. В том же году молодой водитель грузовика решил записать песню для своей мамы на ее день рождения. He was 18 years old, and he loved his mother, and his name was Elvis Presley. Ему было 18 лет, он очень любил свою маму, и звали его Элвис Пресли. Elvis loved music, loved dancing, but the music and dances he loved could not be found in the white part of town. Элвис любил музыку и любил, конечно же, танцы, но и танцы, и музыка, которые ему очень нравились, которые он любил, их было невозможно найти в белой части города. So every Saturday night he would go across the railroad tracks to the black population's part of town, and that's where he would sing and dance and learn the dances and songs. Please turn off your phones. Давайте еще раз повторим, может быть, включите телефон на звук. And the song he recorded for his mother was one of those songs he'd heard in the African American part of town. Так получается, что каждую субботу, так как он не мог наслаждаться всем этим в белой части города, каждую субботу он ездил на жизненную дорогу, на другую часть, где жили афроамериканцы, и, собственно, предавался там и танцам, и песням. И там он слышал песню, которую он записал для своей мамы впоследствии. That song was called "That's All Right, Mama." Ну, собственно, эта песня называлась "That's All Right, Mama". And he did it in a little recording studio in Memphis called Sun Records. Sun. Он записал эту песню в маленькой рекорд-студии, которая находилась в городе Мемфис, и название у нее было Sun Studio, то есть слово «sun» как солнце. Sun Records. And the owner of this studio brought in some of the best young musicians in Memphis and made this recording. И, собственно, владелец этой звукозаписывающей студии привел талантливых музыкантов со всего города, которые были собраны, которые помогли записать пластинку. Now, at this time, America, certainly the southern part of America, was completely segregated. African Americans could not go into restaurants, bars, or schools, or anywhere where there were where there was a white school or a white restaurant. Complete segregation. Ребята, пожалуйста, отключите телефоны сразу. Огромная к вам просьба. Ну, вернее, выключите звук, чтобы не было, потому что это очень отвлекает господина Бринера. Возвращаясь к разговору о том, что мы должны помнить, что в то время не просто все Соединенные Штаты Америки, а в особенности Юг был очень подвержен сегрегации. То есть мы помним, что были белые, где жили белые люди, и где жили, собственно, афроамериканцы. Они не могли появляться, пересекаться, это было запрещено законом. Это было все очень строго. То есть и даже очень многие подвергались, собственно, и смертной казни. Also, even the radio was segregated. That is, there were black radio stations and white radio stations. И даже радио тоже были, соответственно, было радио для темнокожих, собственно, для афроамериканцев, и было радио для белых. Они были полностью отдельны друг от друга. So, the owner of Sun Records took Elvis's first song and went to the local white radio station and played it on the air.
Ну и, собственно, владелец этой звукозаписывающей компании взял пластинку, которая была записана Элвисом Пресли, и пришел на радиостанцию для белого населения и поставил эту песню. And immediately the radio stations started getting phone calls, half of which said, "That's great, who is this new singer? This is terrific." Тут же начались поступать звонки, буквально был шквал звонков. Половина из этих звонков люди говорили: "О боже мой, потрясающий музыкант, кто это? Мы хотим знать." And the other phone calls said, "How dare you play music by an African American on a white radio station?" Because everyone thought Elvis was black from his voice. Другая половина звонков, собственно, выражала буквально негодование и раздражение, то, что как вы смеете поставить афроамериканца на радио, потому что все были уверены, что Элвис Пресли, собственно, он темнокожий. So Elvis got a manager, and the manager said, we have to show Elvis performing so that everyone sees he's white. Собственно, когда у него появился менеджер, менеджер сказал ему: "Мы обязаны показать тебя публике. Нам необходимо показать, что ты белый." And with that, the success of Elvis and the success of rock and roll was born in an explosion. И, собственно, именно тогда, в виде некого взрыва и родился вот тот самый успех и самого Элвиса Пресли, и рок-н-ролла. And on the 8th of September 1956, Elvis went on television for the first time. 8 сентября 1956 года Элвиса Пресли первый раз показали по телевизору. And millions of young Americans sat in front of the television waiting to see Elvis. Миллионы молодых американцев сидели перед телевизорами и смотрели в надежде увидеть вообще, кто такой Элвис, как он выглядит. And I was one of them. И одним из этих подростков был непосредственно я. We all knew his songs by then, and we wanted to see this guy because we heard that he danced like crazy. Мы, собственно, все тогда уже слышали его песни, но мы очень хотели увидеть, потому что про него ходили слухи, что он танцует просто как безумный. And we heard that his dancing was very sexy. А также мы слышали, что он очень сексуально танцует. And we were all trying to understand what sex was. А мы, собственно, как понимаете, подростки не совсем не знали, что это такое, и пытались сравнить, скажем так, узнать, что же это, как это была его команда. And so they gave their last concert in November 1976. Martin Scorsese made the most beautiful film of all concert films, called also The Last Waltz. И, собственно, этот концерт состоялся в ноябре 1976 года. Мартин Скорсезе сделал фильм, собственно, фильм-концерт, и это, пожалуй, самый красивый фильм-концерт, который он когда-либо снимал, который так и назывался The Last Waltz. So that's another film that you can have a party and watch. Смотрите, у вас уже вторая вечеринка намечается, можно второй фильм посмотреть на ней будет. Обязательно. More beer. Еще больше. Rock and roll has continued since then, yes, it's true, but it has been limited by commercial prospects from 1976 until about the year 2000. С тех пор рок-н-ролл, конечно, никуда не пропадал, он продолжал жить, но он становился все более и более коммерческим. И, собственно, в период 1976 года, где-то до около начала 2000-х. The next big change in the music came with the creation in 1983 of a new television station called. Ну-ка, назовите. Следующий прорыв произошел в 1983 году с появлением нового музыкального канала, который как назывался? MTV. MTV, конечно же. Exactly. The beginning of MTV was very exciting, and certainly very helpful to artists to become well known.
Собственно, начало MTV, мало того, что оно было очень вдохновляющим и прекрасным, так это еще послужило прекрасной площадкой для того, чтобы молодые музыканты становились знаменитыми, известными. But video was not always good for the music. It was good for the artist, it was good for the record company, but not always good for the music. Но, к сожалению, видео не всегда было хорошо для музыки, для музыкантов, для талантливых людей. Это было, да, действительно, это было замечательно, их могли узнавать, но для музыки не очень. But it was very good for a young friend of mine, very talented young man named Michael Jackson. Но это, собственно, было очень хорошо для молодого человека, для моего молодого маленького друга, которого звал Майкл Джексон. And Michael was one of the first artists who could combine a genius voice and performance with a genius dancing. Собственно, Майкл, он был, можно сказать, гений в том плане, что как он мог совмещать и свой голос, и потрясающие танцы. It's not easy to sing and dance at the same time. Действительно, не очень-то легко танцевать и петь одновременно. But no one ever did it better or was more exciting than Michael. Но лучше Майкла, и, скажем так, так как он относился к этому, еще не было таких музыкантов. Now, there have been many interesting and even great artists since the beginning of MTV. Собственно, с начала MTV появилось огромное количество новых, молодых, очень интересных музыкантов. Now, it's at about this time, in the 1980s, when Russian rock and roll really began. Поэтому если и где-то примерно в это же время, если мы теперь посмотрим на Россию, 1980-е годы, здесь в это время, вот где-то около этого времени начался более-менее настоящий рок-н-ролл. Of course, there were some great Russian artists before then, especially, of course, Vysotsky. Конечно же, были замечательные музыканты и до 80-х, Высоцкий, например. But now you have the early great Russian groups beginning. Но именно в тот период, в 80-е, начали появляться первые, скажем так, ранние вот эти птички, то есть первые музыкальные, первые команды. Who are the Russian early groups, historical groups, Если исторически who посмотреть, you would list the top three of the early Russian, actually Soviet, rock and roll artists? если мы подумаем, первые три группы советские рок-н-ролл, то есть вот кто были первыми исторически, какие группы были? Кто-нибудь знает? Кто? Аквариум? Аквариум. The Time Machine. Машина времени? Машина времени. Кино, да. Кто еще? Какая третья? This is the music that your parents loved, or maybe even your grandparents. Собственно, это музыка, которую, с тех команд, которые вы назвали, это музыка, которую слушали ваши родители, возможно, даже дедушки с бабушкой. Let me have some idea who your favorite Russian groups are today. Давайте посмотрим, дайте мне хотя бы представление, кто ваши любимые русские группы на данный момент. Teach me. Вы научите меня, расскажите мне. Кино, мне кажется, наверное, одно из самых популярных. Нет, то, что вам нравится. Кино. 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 Ария. Ария. Еще есть? Би-2. Би-2. Нет? Nobody likes DDT? ДДТ никому не нравится? Нравится. Scorpio? Deep Purple? Хорошо, вы научите меня спросить, да. That's a Russian group Да, now. но в принципе сейчас Deep Purple уже русская команда, что-то как они часто сюда приезжают.
This is the only place they perform. Это единственное место, где, кстати, где они выступают, это в России. No one else has listened to Deep Purple for 40 years. Никто в другие страны их уже 40 лет не слушает. It's amazing that they made a great career here. Это удивительно, но здесь у них до сих пор потрясающая карьера. And let's see. Oh my goodness. Time is passing. Да, время-то летит. Tell me, if you could turn your telephone off, I would be grateful. Если вы хотите, было бы супер. Who do you like among American artists today? Из американских музыкантов у вас есть предпочтение? Кто вам сейчас нравится? I heard Elton John. Элтон Джон? Он не то, что американец. Well, Michael Jackson is really loved. Michael Jackson. Sadly, he's Да, dead. к сожалению, он умер. Из живых. Сейчас. ACDC это... ACDC, that's Australia, right? No, no. No? That's right. Oh, that's a surprise. Хорошо, да, ACDC. They're old. Ну, они там старенькие. No doubt. No doubt. No doubt. Yes. Yes. Absolutely. Have I left out any important influences in rock and roll? Если ваша точка зрения, из того, что я говорила, может быть, я не рассказала про какие-то другие важные влияния на рок-н-ролл, если вы хотите услышать больше, комментарии. Maybe something about Jimi Hendrix. Jimmy, of course. Jimmy, but he died in 1970, unfortunately. Да, к сожалению, умер в 1970 году. Well, there was this little group, maybe you never heard of it in Russia, called the Beatles. Конечно, Idiots, come on. The Beatles, I never mentioned the Beatles. да, это маленькая команда, про которую я совсем забыла упомянуть, а вы мне не напомнили, это же The Beatles. Как про них? Как можно без них? The influence of the Beatles is incalculable. You can't begin to add up the full impact of the Beatles. Само влияние, которое имела команда Beatles на мир музыки и вообще на мир вообще, его невозможно посчитать или каким-то образом измерить. Оно просто невероятно огромных размеров. And what was so unusual about the Beatles? Что же было таким необычным про Beatles? Почему они стали такими популярными? Maybe they were simple, but То есть они были простыми, catchy. но тоже запоминающиеся. Actually, they were pretty complicated. The music was pretty complicated. Достаточно сложными. But what I'm really trying to point out is the fact that they weren't American. Но на самом деле самое главное, почему они стали They were популярными, English. это потому что они были не американцами. Они были англичанами. They were not the first English group to become popular in America and the rest of the world. That was the group called the Animals. Eric Burden and the Animals. Собственно, Beatles были не первая команда, английская команда, которая стала популярной в США. До них были The Animals с их солистом Эрик Берденом. То есть они были потом. And the Animals and the Beatles created what's called the British invasion of America. Собственно, такие команды The Animals и The Beatles, они создали так называемую волну британского нашествия в США, так называемое время. And this is when you get this other little group from England, you may have heard of them, the Rolling Stones. Come on. Примерно в это же время появилась другая такая совсем небольшая команда из Британии, которая пыталась пойти по стопам Rolling Stones. Тоже наверняка слышали про них? You have this really pretty talented guitarist also. His name's Eric Clapton. Был также британский, очень популярный и талантливый молодой гитарист Эрик Клэптон. What is interesting about Я очень хорошо провела время, я надеюсь, что, не знаю, как вы, но надеюсь, что у вас тоже все очень хорошо. Хотела сказать, что нет, так много сделано
членов семьи, которые так много для нас делали. Существуете за родителей наших задержек, которые столько что держали школы. Он жив, это такой, Thank you very much for being here and for your time with so much of the city. And it's actually a miracle of having a live Brинner here. And maybe your ancestors did so much for the city, for our ancestors of people who are here, building hospitals and everything. So thank you so much. Спасибо большое, and I am grateful to the city of Vladivostok, which has given back the love that I have for the city 100-fold. Спасибо большое. Я очень благодарен Владивостоку за то, что он мне мог, скажем так, вернуть, подарить любовь вдвойне. Огромное вам спасибо вам. Okay, so go out there and have